Very good morning, dear students. Welcome back to my channel. So in this video, I'm going to explain the third lesson in statistics, that is organization of data. Okay. So this is the concept regarding organization of data. So in the previous chapter, you have learned about how data is collected, right? So ಯಾವ ತರ data na collect ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, and it is also came to know the difference between the census and sampling, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, right? So in this video I'm going to explain the organization of data. Okay, so what is this organization of data? So ಏನಿದು, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? So here first one is I would like to tell, that is classification of data. What it mean? The classification of data, which means the process of grouping data according to their characteristics. Okay, the process of grouping data according to the characteristics is called as classification of data. Is it clear? The process of grouping data according to the characteristics. Okay, that's what we call ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಯಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಂಪ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಕ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಅದೇ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಈ ವಿಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಟ್, ಹೌದಾ? ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಐರನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನಿದೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ವಿತ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದೇ ಹೆಂಗಂದ್ರಂಗೆಲ್ಲ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೋ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಗೋ ತರ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೇಲಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ the classification of data. Okay, the process of grouping data according to the characteristics, that's what we call the classification of data. So ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? what is the importance of our objectives of classification ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, the first one, to simplify the complex of data. ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡೇಟಾ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ಇವಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಫ್ ಅನೌನ್ಸ್, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಾರು ನೀವೇನ್ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೇನು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಕಾಮರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೂಮ್, ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೂಮ್. ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ನಿಮ್ಗಿರುವಂತ ಒಂದು ರಿಜಿಡಿಟಿನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದ classification of data is also a first point, a first importance is to simplify the complex data. Then second one is to facilitate understanding. So better understanding, ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾವ್ದೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಸೊ ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ, ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿಲಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈ ಡೇಟಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ನಾವೊಂದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ನಮ್ದೇ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವೇಲಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ and put the data according to the common characteristics. So common characteristics ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು explain ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So this is the objectives of classification. Now the types of classification. So ಏನೇನ್ types ಇದೆ? The first one is geographical classification, or it is also called as spatial classification. First one, geographical classification or spatial classification. Second one, chronological classification. And the third one, qualitative classification. And the fourth one, quantitative classification. So these are the types of classification. Yaudu? Geographical classification, chronological classification, qualitative classification, and quantitative classification. Is it clear? So these are the four types of data classification. Now the first one is the geographical classification. Okay, so ಏನಿದು geographical classification? When the data classified according to the geographical location or region. Okay, when the data classified according to the geographical location or region, it is called geographical classification.
ಓಕೆ, ಒಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಡೇಟಾನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ geographical classification or the spatial classification when the data is arranged on the basis of geographical location. Okay, for example ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವ್ ಏನ್ ಒಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ geographical location. For example, the production of food grains in India. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದನ್ನ ವಿ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಪಂಜಾಬ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಒಂದು ವೇಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ geographical location, is a geographical classification, or it is also called as classification on the, it is also called as spatial classification. Is it clear? So spatial classification or geographical classification, which means classification of data on the basis of geographical location. ಓಕೆ, ಆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾವುದು, ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, geographical location, which means the classification of data on the basis of geographical location. ಸೊ ಅದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಹೌದಾ? ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ದ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಇದೇನು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್. Okay, when we take into a consideration of countries, okay, or state or districts, so it's all come under the spatial classification or geographical classification. Is it clear? Now the next one is a chronological classification. Okay, next one is chronological classification. What it mean? It is classified on the basis of time. Okay, so chronological classification is classified on the basis of time. So the time may be a year, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್, ಮಂತ್ಸ್, ವೀಕ್, ಡೇಟ್ಸ್, ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದ ಟೈಮ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಇಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೀಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ರಾನಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರಾನಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಇಯರ್, ಕ್ವಾರ್ಟರ್, ಮಂತ್ಸ್, ವೀಕ್ಸ್, ಡೇಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಕ್ರಾನಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಕರೆನ್ಸ್, ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಕರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ದೆನ್ ಮಂತ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಡೈಲಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕ್ರಾನಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಇಯರ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ 2020 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು, ದೆನ್ 2021 ಏನಾಗಿರಬಹುದು, ಈ ತರ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು chronological classification. Okay, so chronological classification on the basis of years, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್, ಮಂತ್ಸ್, ವೀಕ್ಸ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಇಯರ್, ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ ಫ್ರಮ್ 1941 to 1991. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಯರ್, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1941 ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಾಸ್ 31.87 crores ಇತ್ತು. ಇನ್ 1951 it has been increased to 36.11. then 1961 ನಲ್ಲಿ 43.91. so then 2001 ನಲ್ಲಿ 121 crores ಆಗಿತ್ತು. ಇದೇನು, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಯಾವ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ chronological classification. now the next one is qualitative classification. Okay, so what is this qualitative classification?
ಏನಿದು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ qualitative of classification. Or we may first divide the population into males and females on the basis of the attribute. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ attribute ಯಾವುದು? ಸೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ either each of this may class may be further subdivided into literates, illiterates. Okay, so males ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ qualitative classification. Okay, the classification of data on the basis of quality or attribute, that's what we call the qualitative classification. Okay, so quality anta bandaga example ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು nationality ಆಗಿರಬಹುದು, religion, literacy, gender. Okay, so knowledge, beauty. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? quality. Okay, ನಿನಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಮೆಷರ್ ದಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಜಿಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಮೆಷರ್ ಇಟ್? ನೋ. ಸೊ ನೀನು ಯು ವಿಲ್ ಸಿಂಗ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೀನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತೀಯ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತೀಯ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತೀಯ? ನೋ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಮೆಷರ್ ದಟ್. ಇದೇನು? ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Now the next one is quantitative classification. Okay, so what is this quantitative classification? The classification of data on the basis of characteristics. Okay, so the classification of data on the basis of characteristics such as height, weight, income, age, marks. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಯ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, the classification of data on the basis of characteristics. The classification of data on the basis of characteristics, that's what we call quantitative classification. ಇಲ್ಲಿ height ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ numerical ತುಂಬಾ we are giving that we can measure easily. height, weight, income, age, marks. Okay, so ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? measurable units ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? quantitative. Okay, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಯಾವುದದು? ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಷರ್ಡ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಹೈಟ್, ವೆಯ್ಟ್, ಇನ್ಕಮ್, ಸೇಲ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುವರ್ ಐಟ್ ಈಸ್ 5.5 and someone height is, your besties height is 5.6. so idenu that we can measure. Okay, that's what we call quantitative classification. Okay, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಹೈಟ್ ಆಯ್ತು, ವೆಯ್ಟ್. ಸೊ ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿಸ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ the quantitative classification. Is it clear? So ಇಲ್ಲಿ 4 types ಇದೆ, that is spatial classification or geographical classification, then second one chronological classification, third one qualitative classification, and the fourth one is quantitative classification. Okay, so idರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ you can ask me. Okay, if you have any doubt, so you can ask me through WhatsApp. Okay, so thank you for watching this video, and if you have any doubts, feel free to ask.